Well, very much for coming tonight. Большое спасибо за то, что вы пришли сегодня. And the theme of this lecture Тема сегодняшней лекции will be followed by a meditative exercise. за этой лекцией будет следовать медитационное упражнение. I have found, and others have also found, that when you do an exercise, a meditative exercise or a meditation, along with a discussion about that meditation or about those topics which are related to the meditation, that people can get a clearer and deeper understanding of the subjects which are being discussed, and they can get a realization or an experience which is very valuable. The goal of all practices, of all exercises, of all discussions is to advance oneself, to come to a higher level of consciousness. This is what it means when we speak about evolution. We are presently at one point, at some point in our development. We have been going through lifetime after lifetime of evolution. I am not speaking here about evolution from a lower form of life to a higher form of life. But I'm speaking about an evolution of the consciousness as one goes through experiences in life, lifetime after lifetime. Now, even if one is not performing any specific practice of spiritual evolution, one is still evolving. Даже если человек не практикует какую-то конкретную систему духовной эволюции, он все равно развивается. You're doing line by line. You want to do that? No. And because the reason for this is that every experience that one has affects us. Every thought, especially those thoughts which are connected with strong feelings, these thoughts and these feelings affect us and others as well. We're going to speak about these thought forms in another seminar, probably tomorrow, I think. And you will then be able to understand a little better, I hope, the power of the human mind, the power of the energy of people. Actually, this power comes because in essence we are a very powerful spiritual energy. And that very powerful spiritual energy can cause a very great effect in our own evolution, our own lives, and others as well. Because of that, everything that happens to us affects our evolution. How that takes place
actually can be understood even from the law of karma. Можно понять даже с точки зрения законов кармы. Everything that happens has some kind of reaction. Имеет какие-то последствия. Now, one might say Кто-то может сказать, that, well, perhaps all of the actions done are bad, все эти действия, которые совершаются, они and плохие. all of the reactions Все реакции, simply send one lower они просто опускают человека ниже. because of the accumulation Аккумулируется of negativity негативность in a person. в человеке. That may be true, Может быть, это и правда. but that does not mean Но это вовсе не означает, that a person что stops evolving. при этом человек прекращает эволюционировать и развиваться. If I am Если a spiritual energy, я являюсь духовной энергией, if I am если spirit in essence, я по существу являюсь духом, whether I know it or not, знаю я об этом или нет, but if I am a если spirit in essence, я являюсь по существу духом, the nature of spirit is progression. природа духа такова, что он прогрессирует. Это его природа, прогресс. That is the nature of spirit. Это природа духа. Things always progress. Все развивается постоянно. You can see that nature Вы можете видеть in эту природу. the fact that we are constantly dying and taking birth again. Постоянно умираем и снова рождаемся. And the way in which our lives progress Таким образом, наша жизнь развивается between birth and death. между рождением и смертью. If you look at your life, Если вы посмотрите на it's свою a жизнь, series of вы увидите, unfolding что это events. серия последовательных событий. Progression means it moves from this point to this point to this point to this point. Что человек развивается от этой точки до следующей и так далее. And at the end of the life, И в конце жизни moves to another point. он опять перемещается в какую-то другую точку. And eventually, И в конечном счете, another body. в другое тело. Now, somebody might argue, Кто-то может возразить. well, this is not a progression in the sense of progress. Развитием в смысле прогресса. It's not that it's getting better. Это, может быть, не означает, что все становится лучше. It can get worse. Может быть, все становится как раз хуже. Well, I would answer that by saying На это ответил следующим образом. that what is better and what is worse Что такое лучше, is что a такое хуже, relative это на самом деле consideration. относительное соображение. Something may seem to get worse Что-то может показаться from one point of view, становится хуже с какой-то точки зрения, but in a larger но с более consideration, широкой какой-то точки зрения, from a larger perspective, более так сказать, широкого it might get better. взгляда, это может быть все становится лучше. Now, previously, devotees especially used to think Особенно that преданные в прошлом when you're really думали, suffering что когда вы на самом деле очень сильно страдаете and very frustrated, и очень разочарованы, then you are a good candidate for spiritual life. тогда вы являетесь хорошим кандидатом для духовной жизни. Now, I'm not going to argue that point at all, because that's not what I'm trying to say here. Jai Gornatai Ki Jai. But the point I'm trying to bring out is that here we have the situation where somebody's consciousness, somebody's life is going down, down, down. And when they've got no other hope, they call out to God. Now, that means getting worse, getting worse, getting worse, getting worse. Yet, something clicks. It all of a sudden got better. Understand the point? Getting worse does not mean you are losing your evolution, or in fact that you are not progressing, or you are not evolving. Whatever you do, these activities
cause an evolution. Они вызывают эволюцию. You may not know how that's Вы не happening. знаете, как это происходит. You may not know what you are evolving И to. вы даже не можете знать, к чему вы стремитесь и развиваетесь. You may even think that that evolution seems to be going backwards and Вам может around показаться, and что here and эволюция there. идет назад и потом еще куда-то вокруг. But if you were to see over long periods of Но time, если бы вы могли посмотреть в перспективе долгосрочной на этот процесс, if you were able to see in the если бы вы future, были способны увидеть будущее, to see how that seemingly как вот эта вот degrading circumstance кажущаяся деградация was actually a turning point являлась точкой поворота to bring you to a для very того, чтобы good привести вас destination к какому-то очень хорошему предназначению or good или situation, хорошему положению, you would no longer judge вы бы не стали больше судить, the activities that you had to go through которые вам пришлось to get пройти to that для point. того, чтобы вы достигли You этого wouldn't положения. judge any Вы бы не стали individual судить activity никакого человека, as being, oh, that was bad, that was good. осуждая его, говоря, что это плохо или это хорошо. Because you would see the Потому big что picture вы бы видели картину более полную, and you would see the good destination, the вы good бы видели state that you entered into. хорошее состояние, которое бы вы достигли. This is actually what happens to И everybody. это на самом деле происходит с каждым. And at this point in time, В этот момент, в настоящий момент, everybody is at a different point of evolution. каждый из вас находится каждый человек находится на разной стадии развития эволюции. You are at your point, Вы she is at находитесь на her своей point, стадии, he's at кто-то на his своем point. уровне, кто-то на своем уровне. There is no two people Нет двух людей, who are at the same point которые находятся на одинаковом in уровне their evolution. в своей эволюции. That's not possible Потому что это невозможно. because we are different people. Потому что мы все разные люди. We are individual. Мы индивидуалисты. That means we are all at a different path, on Означает, что мы все находимся на разных, at a different point в разных of our evolution. точках нашей эволюции. Now, because of that, И по этой причине each and every one of us каждый из нас can only make one step может только совершить один шаг from where we are right now. с того момента, с той позиции, в котором мы сейчас находимся. You cannot make a step from where you are not. Вы не можете совершить шаг с того положения, на котором вы не находитесь. For example, Например, you cannot, if you're sitting here, you cannot make a step out the front door если вы сейчас сидите здесь, вы не можете сделать шаг снаружи. because you're here. The Потому step что you вы take сидите from здесь here внутри, is one step like this. и вы можете только сделать один шаг вперед здесь. Spiritually, В духовном смысле, from the point of view of evolution, it's с точки exactly зрения the same. эволюции, это абсолютно та же самая ситуация. I can only make Я только one могу step совершить один шаг from where I am того, right той позиции, now. в которой я сейчас нахожусь. I cannot make a step from some theoretically high Я не platform. смогу совершить шаг с какой-то теоретически высокой платформы, I'm not there. потому что я не на том уровне нахожусь. And neither can I make a step from some other platform which is lower than me, for Я example. не смогу сделать шага с уровнем, который ниже того, на котором я на самом деле нахожусь, I'm not there either. потому что и я не на том уровне тоже. I'm right here. Я нахожусь на этом уровне. And I can only step И я могу только from here. совершить шаг отсюда. That means Это означает, I'm the only one who can really know я являюсь тем самым единственным человеком, который знает, what that step should be. какой этот шаг должен быть. I'm the only one who really knows. Я именно тот человек, который это на самом деле знает. Somebody else may Кто-то tell может you, сказать вам, you should do like this. делай вот так. You may read in a book, Вы можете прочесть в книге, you should do like this. делайте вот так. You may even think, Вы можете даже подумать, not being fully aware of the situation, не будучи полностью осведомленным, I should do like this. вы можете думать, вот мне нужно сделать так. But in fact, Но в действительности, unless you really если вы know на самом деле where you конечно, are, не знаете своего истинного положения, где вы what you находитесь are, и кто вы,
You can never вы make никогда не сможете that step. сделать вот этот шаг. Therefore, Поэтому I feel я чувствую, the preliminary что предварительным step шагом, when one wishes to make когда человек хочет a conscious evolution совершать сознательную эволюцию, is to know where you are now. знать, где вы сейчас находитесь. Now, when I use this word Я использую это слово conscious сознательная evolution, эволюция. it is different Это нечто иное, than the evolution which you make что, anyway, что вы, whether you know it эволюцию, or not. вы совершаете так или иначе, даже если вы не знаете об этом. You know, after all, В конце концов, at one point, someone, if one desires, takes up a spiritual process. Он принимает какой-то духовный процесс. Before that point, И до этого момента he did not take up a spiritual process. он как бы не принимал этого духовного процесса. That means Это by означает, some что other means, что он с помощью какого-то другого средства he evolved to the он point достиг до того положения, когда of wanting to take up a он spiritual process. захотел совершать духовный прогресс. That means А это означает, whether or not one wished to do it, хотел человек этого или не one хотел, evolved он to the right развился, point. достиг до нужного положения. That also means that Это также означает, when you что do get to the когда point, вы достигаете этого положения, it's because you have already то это performed происходит, потому что the вы preliminary совершили какие-то steps of предварительные evolution шаги эволюционные to get to that point. для того, чтобы достичь вот этого положения. Therefore, Поэтому not everybody не все can могут take up conscious evolution принять сознательную in the эволюцию same way. так, одинаковым образом. Some people are not ready. Не готовы просто. It is very hard Потому что to это make очень them ready. непросто сделать, чтобы они были готовы. You cannot force Вы не можете evolution. заставить эволюцию происходить. When a person comes to the point of saying, Если человек приходит к такому I состоянию, wish когда to он говорит, develop «Я хочу myself, развиваться, я хочу I развиваться, wish to consciously я хочу сознательно evolve прогрессировать into a self-aware spiritual хочу personality. достичь состояния самосознания, духовного сознания, Then he can take up very powerfully очень the мощно process of conscious взяться за evolution. как бы духовной эволюции. Now, because you are sitting here, Поскольку вы сейчас здесь сидите, that means это означает, at some level что на каком-то you've made уровне that choice. вы этот выбор сделали. Even if you're not Даже so если determined, вы не в такой степени, you're not so serious, если вы не столь серьезны, well, there's something there. тем не менее, есть что-то. That means Это означает, that if you just do a few preliminary things, что если вы сделаете всего лишь несколько предварительных действий, you can make that first step, that next step, not то first вы step, the сможете next step. сделать вот этот вот следующий шаг. What are the preliminary things? И какие эти предварительные действия, As we have heard, как мы уже слышали, everything begins все начинается from the most subtle очень and самого тонкого goes down и to the опускается most gross platform. до самой грубой платформы. Everything begins Все начинается on the most subtle platform of desire. с самой тонкой платформы желания. And then it progressively descends Спускается from desire от желания to thought, к мысли, to the creation of feeling. Thought can also include a certain kind of contemplation. могут быть какие-то переживания, какие-то соображения, To a certain feeling, каким-то чувствам, эмоциям, to a certain form of
action and physical manifestation. каким-то физическим проявлением. Similarly, Точно так же, when one wishes to engage in the process of evolution consciously, one actually has to say to oneself, I actually want to do this. This is something I want to do. Because nobody can force you. And neither are there any formulas. Sometimes if you really don't want to do, or you're lazy, you can take shelter of a formula and think that, well, anyway, I'll get to the result. I think when you do a certain kind of exercise for this many times, then one is lazy and one does it just like mechanically. One thinks, I'm going to get the result anyway, simply by the exercise alone. This is not what it means to have desire. To have desire means, I really want that. And I'm going to make the effort to accomplish that which I want. And the most important of all things is the intention behind it. If one, for example, you know, we're having here these yajnas, Egypt is making yajnas to make things auspicious. You can have anybody come here and make some fire, pour some ghee, throw some grains, even chant the exact same mantra. It won't have the same effect. Even a person who's quite pure won't have the same effect. But if somebody does it with the intention, the concentrated intention to make a very great auspicious event take place, or atmosphere, it will happen because of the power of the concentrated intention of that person. That's actually what determination means. You know, I'll take the music example again because it's... Let's say somebody is playing a musical instrument. And they're playing a song they've played 1,000 times before. They're playing the song, you know, and they're thinking about what they're going to eat as soon as they finish and when they're going to get out of here. And la di da 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 da. Okay, it was good. It didn't have the spark. And when even a person who's not so good, but is really concentrating on that music, is really connected with it, and that music is a manifestation of themselves, you feel it. You feel the impact of that performance. Now, you know, I mean, I know for myself, technically I'm not very good. But sometimes people like it because I concentrate.
Probably I concentrate because I don't really know what I'm doing and I have to really concentrate, but Может быть, я концентрируюсь, потому что я I не хорошо concentrate. умею это делать, и поэтому я вынужден концентрироваться. Но я концентрируюсь. And because of that И поэтому из-за concentration, этой концентрации somehow it affects каким-то образом это people who hear. действует на людей, которые слушают. This concentration Вот эта концентрация is the key to success является ключом к успеху in doing anything в wonderful. любом замечательном начинании. Therefore, Поэтому, when concentrated intention is there, когда присутствует такое концентрированное намерение, when стремление, you really want something to happen, когда вы на самом деле хотите, чтобы что-то произошло, you create вы an создаете energy энергию, which makes it happen. которая делает так, чтобы все получилось. You actually create Вы на самом your деле own создаете destiny. свою собственную судьбу. That's what it means to have free will. И означает свобода воли. You create your destiny. Вы создаете свою собственную судьбу. And when you concentrate on creating a wonderful destiny, Когда вы сосредотачиваетесь a wonderful чтобы творить future, замечательную it судьбу, manifests. замечательное будущее, то это проявляется также. And if your concentration Если is вы on концентрируетесь how it's not good, на том, как все нехорошо, it won't work. то как раз ничего It's не negative. потому что это негативное. I'm going to fail. У меня ничего не получится, I can't succeed. у меня ничего, я I'm not good недостаточно, enough. я недостаточно хорош, I'm so rotten. я совершенно гнилой. You create that, И вы создаете эту ситуацию. and you get that. И вы это получаете. Now, I'm not saying you run around and say, I'm the greatest, Я не имею в виду, что надо кричать, что вот я величайший, because you can't create being the greatest. потому что вы не сможете создать ситуацию, в которой вы были бы величайшим. But if you're positive, Но если вы позитивно мыслите, I will do everything to make a very positive future. для того, чтобы создать позитивное будущее, And let there be goodness. будет благость, Let there be love in my life. пусть будет любовь в моей жизни, Let there be confidence. I wish to be so confident уверенность and determined и решимость to do the right thing, делать правильное, to be the best I can be. быть максимально, как бы, достичь максимума того, чего я могу достичь. And I will succeed. Тогда я достигну успеха. Well, then there's an awful lot better chance it's going to happen. Тогда гораздо больше шансов, что это может произойти. Now, intention, На самом деле, вот это concentration концентрация is the key является to meditative practice. к медитационной практике. Meditative practice is the Медитационная key практика является ключом to evolution. к эволюции. If you just take, for Если вы example, просто возьмете, the greatest austerity of all, например, самую величайшую аскезу, which is to live которая within the заключается principles of actual goodness. это на самом деле жить внутри, как бы, в принципах действительно настоящей благости. It's very easy to fast for 10 years Очень легко поститься в течение 10 as compared to living the principles of goodness in every minute of your life. по сравнению с тем, чтобы практиковать принципы благости каждую минуту в своей жизни. If you have to live without anger, Если вам нужно будет представить, что вы должны жить без гнева, without hatred, без ненависти, without enviousness, без зависти, without jealousy, без ревности, without taking revenge, без мести, by forgiving, прощая, by being merciful, будучи милостивым, kind, добрым, compassionate, сострадательным, sensitive, чувствительным, aware, сознательным, generous, щедрым, caring about others as much as yourself, в отношении других так же, как и о себе, loving all people as if they were yourself. как самого себя. Hey, you're talking about a big work. Это очень большая работа. It's probably harder to live like that Сложнее жить вот так, than to live like a yogi. чем жить как йог. Because living like a Потому что yogi жить как йог for some time в течение какого-то времени is a question of an external change in life. это вопрос каких-то внешних изменений в жизни.
but to actually На bring самом деле, one's energy under such control привести свою энергию под такой контроль, that one manifests these very nice principles in life towards others. замечательные принципы в своей жизни по отношению к другим, This is very difficult. это очень трудно. But by doing so, Но делая это, you evolve. вы развиваетесь. In fact, На самом деле, life is a great austerity жизнь – это очень большая сила. when it is seen in terms of how we should live in goodness. Если с точки зрения того, если смотреть на нее как на средство жить в благости. But usually people have a very hard time doing that Но у людей не получается это. because Потому что they, first of all, can't even believe that they can. они даже не верят в то, что это возможно. You know, just like, for example, somebody speaks badly towards you. Кто-то очень плохо высказался в ваш адрес. Naturally, Естественно, when one is not so evolved, если человек не очень развит, one wishes to just beat them in the face or something. он хочет врезать ему. Now, of course, you also have to not be standing in the way of harm. So you may tell somebody to please leave you alone or show them your front door. What? You have to protect yourself from harm. So Конечно, вы должны защищать себя тоже каким-то you may образом. tell them, here's the front door, Вот, kindly например, use it. сказать, вот дверь, входная дверь, вы можете воспользоваться ей. But usually what happens is our ego becomes so involved. Наше эго настолько как бы возбуждается. You know, how can you crud, think like this about me? Негодяй мог думать обо мне так. So, and then one wishes to punish the person И тогда хочется наказать его. by telling that person what a horrible person he is, what a crud he is, what a nonsense he is. Негодяй какой. So we lash out. And we lash out. We retaliate. И тогда мы мстим. And this is the nature is to just push back, fight back. Природа такова, чтобы отразить как бы, и дать сдачу. So what has happened? И что тогда произошло фактически? Your enemy has won. Ваш враг победил. Your enemy has succeeded Он in agitating you and making you suffer. чтобы возбудить вас и причинить вам страдания. That was the goal of your enemy. Это была цель вашего врага. And you fell right into their trap. И ты попался в ловушку. And just consider, И подумайте, your enemy throws this weapon of verbal abuse at you. ваш враг бросил вас оружием словесного оскорбления. And you smile at your enemy А вы улыбнулись своему врагу and don't accept his weapon. и не приняли его оружие. He's lost. Тогда он потерян. He's defeated. Он побежден, You've won. а вы выиграли. Not only that, but you're happy. Вы еще и к тому же счастливы. He suffers Он страдает, because he's failed. потому что у него ничего не получилось. Isn't that interesting? Разве не интересно? It's funny that we think that by retaliating Мы думаем and о том, что defending, мстить и защищаться, we're going to somehow win. и что с помощью этого мы каким-то образом можем победить. But as soon as we do that, Но как только we мы это lose делаем, мы сразу теряем, because our enemy has won. потому что враг наш побеждает. Because our enemy has succeeded in ruining us. Что он добился успеха в том, чтобы победить нас. It's a very interesting point. Очень интересный момент. This goodness and the power of goodness. И сила, могущество благости. The power of goodness. Могущество благости. It can dissolve Она может all the negative energy. противостоять всей негативной энергии. It is this point Это именно тот самый момент, which I am basing this meditation that we're going to do tonight. основываю сегодняшнюю медитацию, которую мы будем делать. The power Сила of goodness благости, to dissolve ее способность that which is bad. то, что является злом.
This is also what Krishna says in the 4th chapter of Bhagavad Gita. Кришна тоже говорит в 4 главе Бхагавад-гиты. That chapter is called Transcendental Knowledge. Глава называется «Трансцендентное знание». Krishna does say that the power of transcendental knowledge is so great that it can burn up all sinful reactions. Может сжечь все греховные реакции. And yet, И все же, what is transcendental knowledge? что такое трансцендентное знание? Does it mean you simply know something you read in a book Что вы просто выучили то, что прочли в книге, and you can repeat it? и можете это повторить? That is not transcendental knowledge. Это не есть трансцендентное знание. That may be knowledge. Может быть, это знание, But unless you если вы, have realized it, если вы его не осознали, it's not то transcendental. это вовсе не трансцендентное. Not for you anyway. По крайней мере, для вас оно не And трансцендентное. that is not what Krishna means И это не то, что Кришна when he имел в says виду, it когда burns говорит, up reactions. что такое знание сжигает реакции. What he does mean is that transcendental knowledge which gives you Которое дает тебе the strength, силу, the power могущество, to overcome all the negativity всю негативность, by your evolved understanding того продвинутого, возвышенного of what is the понимания actual situation. от того, что на самом деле происходит, что вы настоящее положение дел. Just like this example of of how you deal with your enemy. Например, вот как вы обращаетесь со своим врагом. That transcendental Это knowledge трансцендентное знание, that you knew которое вы знали, that what the purpose of your enemy was to harm you, каково было предназначение вашего врага, and then the enemy would feel good. Навредить вам, и если враг вас чувствует хорошо. But if you refuse to be harmed, Но если вы отказались от того, чтобы вам причинили вред, you've burned up то вы сожгли by your transcendental knowledge the negativity your enemy threw at you. ту негативность, которую ваш враг направил на вас. Understand the point? Вы понимаете, о чем я говорю? It's a very subtle point. Это достаточно тонкий момент. That transcendental knowledge is on a very high platform. Трансцендентное знание находится на очень высоком уровне. And when one actually И understands если человек на самом деле понимает the platform of the higher consciousness, этого высшего сознания, all of this negative все energy эти негативные энергии can be burned, могут быть can be сожжены. burned. And further, Более того, think of it from this point of view. давайте посмотрим с другой точки зрения. If I am suffering due to my Если я karma, страдаю из-за своей кармы, I have performed activities in the past я совершал какие-то действия в which have прошлом, put которые me поставили in a меня situation в такое положение, of some kind of suffering когда я страдаю, which I'm experiencing right now. то, что я сейчас испытываю. Now, I am not just suffering because Я страдаю не просто потому, I что deserve it, я этого заслужил, or I have to be punished. или потому, что я должен быть наказан. Punishment is not Наказание, actually на самом the деле, way не является of God. способом, как действует Бог. This concept that God is a great punisher of Бог man является как бы карателем величайшим. is not correct. Это на самом деле не так. It is a question of learning. Здесь лишь вопрос обучения или научения. The Supreme is the most highly evolved personality Является самой возвышенной личностью. by nature. Просто по своей природе. Even a highly evolved person here on this planet Даже самая продвинутая личность на этой планете would not be happy with punishing не somebody. была бы удовлетворена наказанием, в смысле, наказывая кого-то. A parent does not feel happy with punishing Родитель не чувствует children. счастья, когда наказывает ребенка. The point is not Суть заключается punishing. не в наказании. The point is teaching. Суть заключается в обучении. Actually, the point is not teaching. Даже не It's learning. в обучении, а в понимании, в изучении. The point is to learn. Суть заключается в том, чтобы понять, Life is a что lesson. жизнь это урок. The reason we are here, Причина, почему мы здесь is to learn. находимся, это именно научиться. Life is a school. Жизнь это школа. And in any particular
sequence of activities which bring about a reaction such as a bad reaction under karma, or even a good reaction. The point is to learn. If one is in a situation where he's got the suffering due to some karmic reaction, yet by intense concentration, internal meditation and contemplation, one understands the reason behind the suffering, the lesson that's to be learned. This will burn up the karmic reaction, reduce it. Understand? When you learn the lesson, you dissolve the negativity. Therefore, everyone in this room has different karma, has different lessons to be learned. Everyone in this room has got to go through those stages to come to the wonderful stage of having learned the lesson and facing the next one. So, transcendence, that transcendental knowledge burns up all the negativity that one is faced with. Now, usually, one has a hard time learning his lessons. One of the main reasons for having a hard time learning the lessons is because one doesn't even know that he's got a lesson to learn. One just thinks, oh, one just thinks, oh, I'm suffering. This is not good. This is happening. That's not good. This is happening. This is that person's fault. This is happening. That's that person's fault. But when one comes to a certain status or state within oneself, one all of a sudden realizes the lesson which had to be learned. That is the first thing we're going to do in our meditation. I'll get to that in a second. Oh yeah, that doesn't work. The first thing we have to do is relax. Now, we're not going to do this meditation now, but I'm going to explain it in detail. And then we're going to take a little break for 5-10 minutes. And then we're going to do it with concentration. Of course, you can do it without concentration. That's your problem. But I recommend you do it with concentration. Even if it just is an experiment. But the first step is relaxing. If one is tense, stressed, pressed, one's mind cannot concentrate. When one's mind cannot concentrate, one can't understand what's wrong. To understand what's wrong, or to understand what's right,
You have to be freed from stress, нужно освободиться от freed from anxiety. от беспокойства. So the first thing we're going to do Первое, что мы будем делать, is calm down, это успокоиться, relax, расслабиться. by using certain Используя определенные, standard relaxation techniques. какие-то определенные релаксационные техники, And we're just going to relax together. и мы расслабимся вместе. The amazing thing is, just by relaxing, И самое удивительное, что просто расслабившись, all of a sudden you got the capacity to understand more about yourself. вдруг вы почувствуете в себе большую способность понять себя лучше. You know, Вы знаете, drink. You can't really do some вы не можете на самом деле meditation or медитировать или development развиваться, unless если you're aware of yourself, вы не чувствуете себя. because it's you who has to meditate and develop. Потому что именно вы сами являетесь тем, кто But because we're usually so stressed out in our из-за lives, того, что мы всегда очень подавлены, we can't really come in contact with мы ourselves. не можем прийти в соприкосновение с самим собой. And therefore, whatever we do, Что бы мы ни делали, it's not really something of the heart. это не происходит от сердца. We're talking about the deepest level of Мы говорим consciousness. о глубоком уровне сознания. But if you relax, Но если вы расслабитесь, just come in touch with yourself, придете в контакт с самим собой, then you're ready for the next stage. тогда вы готовы уже к следующим стадиям. And this relaxation И это расслабление should be actually a preliminary stage предварительной стадии of all conscious evolutionary activities. любых сознательных эволюционных процессов. Whatever you're going to do, Что бы вы ни делали, just relax. расслабление, Come in touch with yourself, прикосновение к самому себе, and then move forward. тогда вы только можете продвигаться дальше. You'll find out it Тогда works вы very обнаружите, nicely. что это очень здорово. Then the next stage И следующая стадия, is a stage of cleansing. следующая стадия это стадия очищения. I'll tell you what the 4 stages are just so you get a Я, picture. наверное, расскажу вам лучше, какие эти 4 стадии, чтобы вы видели полную картину. Relaxation, Расслабление, cleansing and purification, очищение, awareness, осознание and awakening. и пробуждение. Relaxation, cleansing, awareness, awakening. Расслабление, очищение, осознание и пробуждение. In this particular meditative exercise, В этом конкретном these медитационном 4 упражнении эти 4 процесса, stages are 4 important. стадии очень важны. Relaxation Расслабление prepares the stage. подготавливает стадию. Cleansing Очищение takes away to a certain extent all of that снимает в какой-то степени negativity which has stuck itself upon us, ту негативность, которая пристала к нам, прилипла к нам, which we've also drawn to us. которую мы как бы впитали в себя. Ugurupa here? Сразу Is здесь. tomorrow night elementals? Завтра будет что, элементарий? Because that's good. Tomorrow night, actually, Завтра вечером it's very good order. это Because очень хороший порядок. these things that we attach to ourselves, Те вещи, которые мы привлекаем к себе, these thought forms, эти мысли-формы, they're also called elementals, или они же называются элементариями, have to be removed их нужно снять. in order for us to really, Для того, чтобы мы it's могли- right on the top window. It's in the top window, so you really got to get it up there. Have to be, thank you, removed. That's the cleansing. Эти мысли-формы нужно устранить, очиститься от них. You got it, you got it. Just have to, yeah. You can't stand there and hold it, that's ridiculous. But I can just move in the meantime. When these Когда эти thought forms, these elementals, are removed, уходят,
then тогда a person can become more человек aware более осведомлен, of himself. более как бы When может познать he's себя лучше. in consciousness Когда его of what he really is. он понимает в сознании своем, кто он на самом деле. If you are stressed, Если вы anxious, подавлены, you обеспокоены, can't know yourself. вы не можете познать самого You себя. only know the stress. Вы можете только ощущать стресс. The feelings of anxiety, Вы the можете feelings of ощущать беспокойство disturbance, или that you can know. Это вы можете чувствовать. When you are being affected by all of these unclean things that are on you, Если эти нечистые вещи, которые окружают вас, you also can't know yourself вы тоже не можете себя познать. because you're always seeing through the Потому что вы filter всегда чувствуете сквозь этот of фильтр, this covering. видите сквозь этот фильтр этого покрытия. So the two preliminary Вот stages are эти две предварительные стадии relaxation расслабление and cleansing. и очищение. Then we want to spend Потом a little time потратим какое-то время on developing awareness. На развитие осознания. Awareness of what we are. Осознание того, кто мы на самом деле. Now, because most of you have a fairly good idea, имеют достаточно хорошее представление. there's a good possibility that it will work quite quickly or within a short time, many times of performing this exercise, Мы будем продвигаться быстро в этом упражнении велика. you will get a deeper and deeper understanding of that, who you are, that energy, what you are, Того, кто вы и что вы, or energy which you are. вы из себя представляете. And then, И тогда, after we do a little после того, как work мы with that awareness, вот над этим пониманием, there hopefully, тогда, я надеюсь, and if we're concentrated, for sure it will happen, если мы будем сосредоточены, то на самом деле will be a kind of awakening. такого своего рода пробуждения. Now what that awareness and what that awakening is Пробуждение это will be different for everybody. для каждого это будет что-то свое. The relaxation and the cleansing Расслабление и is очищение, the same оно for everybody для всех одинаково, because everybody's got the same problem. потому что у всех одна и та же проблема. But Но what kind of awakening takes place какое будет пробуждение, is different in each case это уже в каждом случае будет по-разному. because Потому что is he burning incense still? I'm not going to be able to breathe in a few seconds. благовония еще горят. Горит. Okay, thank you. Не горит. It's okay. It's Shouldn't be So- incense, а? yeah, sorry. Лучше, чтобы не было. So that awakening will be different for Это each пробуждение person. будет разным для каждого человека, What happened? Because потому что uh-oh. What's happening here? Talk? окей. Yeah? Because each person Потому что каждый человек will make that step совершит этот шаг from where they are now. с той позиции, на которой он сейчас находится. But actually, Но на самом for деле, many, для большинства it will be the first time это будет впервые. they've made that step что from они where they are совершат now. Этот шаг именно с того положения, на котором они сейчас And находятся. simply making that И step просто сделая этот шаг, awakens one. пробуждает человека. It awakens one to a very positive thing. И это пробуждает человека к чему-то. Hey, I finally позитивному. figured out where I am. Похоже, я понял, кто я. And then I took a step. И я тогда совершил этот шаг. This is a very nice thing. А это очень замечательная вещь. This is really attainable Это достижимая, на self-realization. самом деле, это достижимая самореализация. It's attainable. Это достижимая вещь. You can make your step. Вы можете совершить свой шаг. And then, whenever you want, Когда вы захотите, you can make the next вы step. можете сделать еще один шаг. It's an awful lot better Это гораздо лучше, than taking dream steps. чем совершать какие-то
шаги, мечтательные шаги, fantasy steps. какие-то фантазии. When you take real steps, Когда вы совершаете реальные шаги, it doesn't even matter if they're not so big, даже не важно, что они такие широкие, but it's a real но step. они реальные, It feels good. это же ощущается хорошо. And that feeling Тогда propels you on. Propels, gives the energy for you to move on. это вас вдохновляет, дает вам энергию. And because you are always making the step, Вы всегда совершаете эти шаги, and it's always an awareness, and always an awakening. всегда является осознанием и пробуждением, Well, you know, you just don't lose that enthusiasm, то вы просто не теряете энтузиазм, and that's an important thing. и это очень важно. By making attainable steps, Совершая вот такие вот you don't lose your доступные enthusiasm. для вас шаги, вы не теряете энтузиазм. It's kind of like Это you make похоже на 1,000 rubles this week, то, как вы, допустим, заработали 1000 рублей в эту неделю, 1,010 rubles next week, и 1010 рублей в следующей 1,020 rubles неделе, next и week, 1020 рублей в следующей неделе, 1,100 rubles и next потом week. через неделю еще 1100 рублей. Okay, it may not be a lot of change, Может быть, не такое большое изменение, but you're tasting it. но вы ощущаете это реально. It's increasing, Растет, and you see where it's headed, и вы знаете, в какую сторону растет. and you like it, И вам это нравится, and you want to go on. и вы хотите, чтобы это продолжалось. But if you Но если, earn 1,000 rubles this week, если вы в эту неделю заработали 1000 рублей, 5,000 rubles и next week, 5000 рублей в следующей неделе, 10,000 rubles next week, 10 тысяч следующего, 10,100 rubles the next week, и потом 10100 рублей следующего, 10,106 rubles the и next week, потом 10106 рублей следующего, 10,107 rubles the потом next week, 10107 следующего, 10,107 rubles the next week, и потом 10107 еще следующего, 10,107 rubles the и next week, потом снова 10107, 10,100 rubles the next week, и потом 10100 в следующей неделе, 10,000 the next week, а потом 10 тысяч, 8,000, а потом 8, 7, 7, 5, 5. 5,5. That's horrible. Ужасно. Attainability means systematic progressive development. Это на самом деле, когда систематический прогресс идет. And it doesn't depend on your ecstasy Это level. не зависит от уровня вашего экстаза. It doesn't depend on your ever increasing bliss. И не зависит от вашего постоянно растущего блаженства. It depends on ever increasing awareness, Это зависит от постоянно растущего осознания ever increasing awakening. и от постоянно растущего пробуждения. Even if that ever increasing awareness means Если даже это You're осознание unraveling означает, что вы the mystery вы of раскрываете the actual condition you're in right now. того состояния реального, в котором сейчас находитесь. And you may wake up one day and go, whew, Может быть, однажды проснетесь и подумаете, wow, what a mess. что за каша. I am in a mess. Я в полном беспорядке, неразберихе. I got that, and I got this, and I got that, and I got this. И это. But that is also an awakening. Но это же тоже пробуждение. Isn't it a lot better to understand that than to think, oh, Чем everything's думать, что fine. всё прекрасно, I don't have any problem у меня нет whatsoever. никаких проблем, Everything's peachy. все здорово. That's not very nice. Но это на самом деле не And then one day, all of a А sudden, потом однажды the banana cream pie hits you in the face. вдруг торт с банановым кремом ударит вас в лицо. You know what I mean? Понимаете? You're living this illusion world, Вы живете в мире иллюзий, and boom, и потом you wake up like вы that, пробуждаетесь таким and you still образом. haven't really woken up because you don't know what's wrong. Вы все равно еще не пробудились, потому что не поняли, что произошло. But if actually you Но get to если the на point самом деле вы where пробуждаетесь, reality, когда реальность in all of its во dimensions, всех своих is измерениях staring you in the face, смотрит вам в лицо, actually even better, это you are it. даже еще лучше, если вы сами являетесь этой реальностью. At that point, you can start making those
steps. Вы начинаете на самом деле совершать эти шаги. And you can actually start to do something about it. И вы можете начать на самом деле предпринимать какие-то действительные шаги. It's kind of like having a disease. Это похоже на болезнь. And the doctors tell you Врач говорит, it's this problem. вот такая проблема. You know, I've got a disease. My stomach hurts. У меня болит живот. And the doctors say, oh, it's acid indigestion. Don't eat this. Take this antacid pill. У вас повышенная кислотность, можете вот выпить это лекарство. And take that for 5 weeks. И принимать это It'll get better. неделю, и станет лучше. 5 weeks go by, И потом it doesn't get better. 5 недель, ничего не происходит. You go to another doctor. Идете к другому врачу. Oh, it's because you don't do enough Это exercise. потому, что вы You не can't делаете digest. достаточно упражнений, вы не можете Do exercise for 3 months. делать упражнения в течение 3 It'll get месяцев. better. Будет лучше. 3 months go by. Проходит 3 месяца. It doesn't get better. Не улучшается ситуация. You go to another doctor. Идете к другому врачу. You get the idea. You keep going. They keep telling. You keep trying. Потом вы пытаетесь, You don't get anywhere. ничего не получаете. But each time when you tried, you Но каждый thought, раз, когда вы делаете это, this time it's going to work. вы думаете, на этот раз сработает. The problem was, Проблема is заключается you в том, never что knew what was wrong. вы на самом деле не понимали, что же не But так. if a doctor comes to you and says, Но sir, если доктор приходит и говорит, you got a tumor right there. у вас там опухоль, Tumor. опухоль. I saw it. I felt it. Я увидел, я почувствовал. Now, we got to take it out. Нужно ее удалить. It's going to hurt. Это будет больно. It's difficult. Это трудно. It's dangerous. Опасно. You won't be able to do anything for 6 months И afterwards. после этого 6 месяцев вы не будете способны ничего делать. And yet, the patient will feel more relief Все равно пациент будет чувствовать себя simply by более knowing облегченным, просто it's понимая, really that. в чем же причина. You get the point? Понимаете? Not knowing Незнание and being in fantasy about what's wrong и нахождение в иллюзиях, and фантазиях, constantly chasing и fantastic постоянно solutions преследуя какие-то фантастические решения is проблем. painful. Это больно, It's because it's a deep, deep pain of потому что это же not knowing. боль, которая связана с And when you непониманием. actually А know, когда вы на самом деле понимаете, and you can actually и do на самом something деле about можете it, что-то сделать в этой связи, one can become peaceful. вы можете успокоиться. Another example. Еще один пример. A person has a terminal disease. У человека какая-то смертельная болезнь. They're going to die. Он умрет. They don't know it. Но не знает об этом. Again, they go to doctor after doctor after doctor. К доктору, Can't solve it. и ничего не получается. Or they know, finally they find out, I И got потом cancer. человек понял, что у него рак. They're taking the chemotherapy. Вот. Chemotherapy. Они принимают химиотерапию, They're taking surgery. потом операция, They're suffering like mad. и страдают ужасно. Finally, the doctor walks in the door and says, Приходит врач и говорит, there's nothing we can do. нет ничего, Just prepare мы yourself ничего for не death. можем поделать, просто готовься к смерти. In most cases, В большинстве случаев the patient is relieved пациент получает облегчение, because the patient stops fighting futilely, потому что он перестает сражаться, accepts the он fate, принимает судьбу looks forward to it, и смотрит ей в лицо, and moves on. и движется, продвигается. There's many, many examples of this in medical cases. Много таких медицинских случаев есть, Fighting a losing battle is no fun. потому что сражаться как бы в битве, которую обязательно проиграешь, это неинтересно. So even if you look at yourself, this what you are, and you see this entanglement Смотришь of material network of karmic reaction, и видишь вот эту вот сеть кармических, This situation, запутанных кармических which- реакций, которые, is amazing. But if at least но если, по крайней you мере, see it in truth, если вы видите реальную ситуацию, then you can sit back and accept it. тогда вы хотя бы можете успокоиться и принять ее, как она есть. That's what it is. Вот такая ситуация. And then you say, oh, those person told me it was this, and that guy said it was Думаете, that, этот человек and I мне read говорил, in this что book всё it was так, this. А в книге я читал, что все вот так. Okay, maybe there was some truth in Может all быть, of that, что-то в but этом во всем было, какая-то this правда. is it. Но на самом деле все вот обстоит таким образом.
But hey, that's a good point. Но это на самом деле хорошее положение. Because then you can figure out how to make it better. Вы можете начать думать о том, как улучшить ситуацию. It's kind of like getting in a room where all the things are spread out all over the place, but it's dark. And you're stumbling around all these things, and you walk and boom, you fall over that thing, and smash, you fall over this thing. And you just don't know what to do because it's all dark, and even you pick something up to put it somewhere, you put it on top of something else, and you don't really know what you're doing. But when you put the light on, even if it's a total mess, at least you get some relief. Finally, I can see the mess. Fixing the mess is not a problem. It's work. So what? A little work, that's okay. But when you don't know what to do, that's the worst part. Just like if you're fixing a machine. In some cases, like a computer, for instance, or a program, or you spend hours and hours trying to find out what's wrong. It's difficult. But when you find out what's wrong, in a lot of cases, it's a short thing to fix it. Because it's, aha, that's it. It's like I'm trying to email my cousin. I haven't spoken to him in 30 years. 30 years. I'm dying to email my cousin. My mother keeps sending me these addresses. I'm trying this address. I'm trying this address. And she says, maybe it's to this, maybe it's to that. She's calling up. He keeps telling her the address. She can't figure out how to tell me. She's a newcomer to computers. I'm just going crazy. All the different combinations I can think of. All the different mistakes she could possibly be making. I'm sending letters and letters and letters. They're all coming back to me. After 2 weeks, I tell my other cousin, please call him up, have him send me a letter. Then he sends me a letter, and it's the address my mother was saying, except there's a dot in the middle of the name. 5 seconds to fix it. 3 weeks, couldn't figure it out. You know, you'll also see that in paintings or in music. Artist will be painting a painting, just looks at it. Something's wrong. For a long time, he's just sitting in front of that painting, nothing. Something's wrong. Can't figure out what's wrong. But he knows something's wrong. Then, click, that's it. Okay. To figure out the diagnosis is the most important part of cure. To be aware of what is wrong. And then to cure is not so difficult. It is not as difficult as finding out what's wrong. Therefore, if you really want to be successful, be convinced to find out what's wrong.
будьте как бы старайтесь понять, что же не так. And to find out what's right. И поймите, как должно быть. That's what awareness means. Это и означает осознание. To just come to feel what you are. К пониманию того, кто я. Not who you are. Не в смысле, не кто я, а вот я, что я. What? Not who. Что я такое или какой я. You don't have to figure out who you are. Вам не нужно определить, кто вы. You are you. Вы это вы. You can't be anything else. Вы не можете быть никем, кроме как самим But собой. so long as you're trying to be somebody else, Но если вы пытаетесь быть кем-то еще, you got the problems. у вас проблема. When you figure out who you are by just being you, Вы просто благодаря тому, что you don't worry anymore about who. являетесь самим собой, то вы уже не беспокоитесь You worry more about what. Вы больше беспокоитесь о том, что. What am I? Что я такое? Что я из себя представляю? Just like when you say, am I this gross body, the subtle body, the emotional body, the etheric body, the higher natures or whatever. Am I any of these things or am I all these things? What am I? You can go on thinking about it and that's good. But in this exercise, we're going to try to discover what we are by feeling what we are. I feel like me again. How you doing? You were sick. Yeah, I was really out of it. But now I feel like me again. So now we're going to try to feel like us again. That is the step. And in a lot of cases, you might see something more than that too. Okay, so I'm going to stop there. Because, you know, too much is too much. And just enough is just enough. And we take 10-minute break, okay? And please be back here. You don't even have to go anywhere. But if you do go somewhere, please be back here in 10 minutes. And be ready. Just get yourself ready to make a step. And we'll all do it together. And hopefully we feel something which is valuable. Okay? If you don't want to do this, don't come back. No problem. Now, in this meditation, the main thing, of course, is concentration, and to concentrate on the sound of my voice as it is manifesting through my translator. That's going to make things a little difficult, but I will try to set the mood, and he will try to tell you what to do. And let us see what happens. I'm going to tell you to do things during the meditation. Please just do them as I'm asking. And let's see if we get some interesting results. Sit yourself comfortably. Don't cross your legs. Don't cross your arms. Just sit.
So just sit comfortably again. Снова сядьте поудобнее. And don't be afraid. И, пожалуйста, не бойтесь. Really, it's more dangerous to walk across the street than to do this meditation. Более опасно переходить улицу, чем делать эту медитацию. Just be peaceful. Просто успокойтесь. Relax. Расслабьтесь. And close your eyes peacefully. Закройте глаза спокойно. Sit peacefully. Сядьте поудобнее. And just follow Просто следуйте the directions which are given. тем указаниям, которые даются. There's no stress and anxiety. Нет никакого стресса и беспокойства. There's nowhere you have to be. Вам не надо нигде находиться. There's nothing you have to do. Вам нечего сделать. Everything you're doing now Все, что вы сейчас делаете, is because you want to. потому что вы хотите этого делать. Now, Сейчас, for a second, на одну секунду, concentrate on the top of your head на макушке вашей головы. and just relax И просто расслабьтесь. the top of your head. Расслабьте макушку своей головы. Relax all of the muscles Расслабьте все мышцы, on the top of your head. начиная с макушки головы. Relax the top of your skull. Расслабьте верхушку своего. Just let that part Пусть эта часть of your body go. вашей части уйдет. In that small part, release all the anxiety. И в этой маленькой части отпустите все беспокойства. Release all the tension Отпустите все напряжение at the top of your head. на макушке вашей головы. Let it go. Пусть это уйдет. Now, А сейчас your forehead. Relax your расслабьте forehead. свой лоб. Relax your forehead. Расслабьте лоб. Let all of the tension go. Все напряжение уйдет. Relax your eyes. Расслабьте глаза. Just let all the tension go away. Уйдет. Relax your nose, Расслабьте свой нос, your cheeks. ваши щеки. Relax your ears. Расслабьте свои уши. Just let all of the tension and anxiety Напряжение и беспокойство flow away. улетит. Relax. Расслабьтесь. Relax. Расслабьтесь. Relax your face. Расслабьте свое лицо. Just let the tension go. Пусть напряжение уходит. Let it go. Пусть оно уйдет. Drop your jaw a little bit. Don't press your teeth. Расслабьте подбородок. Не сжимайте зубы. Just relax your jaw. Расслабьте свои щеки. Relax your teeth. Расслабьте зубы. Let all the tension and anxiety just go Напряжение in your беспокойства head. просто покинет вашу голову. Feel your head to be completely relaxed. Ощутите свою голову полностью расслабленной. Now relax your neck. Расслабьте свою шею. All the tension. Пусть все напряжение уйдет. Your neck and your upper shoulders. Ваша шея и плечи. Let all the tension and anxiety in your neck and upper shoulders go. Из шеи и плеч. All the things in your life Все неблагоприятное в вашей жизни. were just pressing on your shoulders and neck. Которые давили на вашу жизнь, на вашу шею и плечи. And now you're just letting them go. И сейчас вы отпускаете это все. Let it all go. Пусть это все уйдет.
while listening to the beautiful music, пока вы слушаете эту замечательную музыку. let all that anxiety go. Беспокойство уйдут. Just imagine Представьте себе, your toes have openings, что and all the anxiety and stress are flowing out of your toes. пальцы на ногах у вас расслабляются. It's like a flow out the toes. Потоки энергии исходят из кончиков All ваших the пальцев. anxieties flowing out your toes. Все беспокойства уходят из ваших пальцев, ваших ног. Relax your chest. Расслабьте свою грудь, Just let it go. пусть все выходит. Relax your arms. Свои руки, Just let them go. Let them just lay there. пусть руки лежат расслабленные. There's nothing you have to do. Вам ничего не нужно делать. There's nowhere you have to be. Нет, вам некуда идти. Everything is fine. Все хорошо. Just relax. Просто расслабьтесь. Yes, Да. you're doing good. У вас хорошо получается. Just relax. Просто расслабьтесь. Relax your stomach. Расслабьте свой живот. Let all the tension and anxiety flow out your toes. Уходит через кончики ваших пальцев ног. Relax your thighs. Расслабьте свои бедра. Relax. Расслабьте. Let the anxiety flow Беспокойство уходит right out your toes. через кончики ваших пальцев. Let your legs relax gradually to your knees. Расслабляйте по направлению к коленям. Relax your knees Расслабьте свои completely. колени полностью. Let it flow out. Пусть все уходит. Be at peace. Будьте спокойны, умиротворены. Relax your calves. Расслабьте икры. Relax. Let the tension out. Напряжение уходит. Relax your feet. Расслабьте свои стопы. Let all the tension flow away. Все напряжение уходит. That's right. Вот так. That's right. Правильно. Relax. Расслабьтесь. Let it go. Пусть уходит. You don't have to breathe fast. You don't have to breathe slow. Вам не нужно дышать не быстро, не медленно. Just let it go. Просто пусть дышится. Let it go. Пусть все происходит само собой. And just sit there in this relaxed position Сидите в этом расслабленном положении for a little while в течение какого-то времени. and just relish being relaxed. Наслаждайтесь этим расслаблением. Now, keeping your eyes closed, Держите глаза закрытыми. slowly stand up in a comfortable position. Постепенно, плавно встаньте в удобное положение. Все вас. Now, we're going to do Сейчас cleansing. мы будем делать очищение. We're going to bathe our bodies Мы будем омывать in a свои тела pure white light. чистым, светлым. Just bathing away all of the unwanted Все things. нежелательные вещи.
like water как вода bathing us in the омывает ocean, нас в океане, just bathing away смывая, at the top of your head, начиная с About головы, 10 centimeters or whatever, over your head. на расстоянии 10 сантиметров от вашей головы. Visualize Представьте себе a ball, шар, however large or small you like, большой или маленький, of вам pure нравится, чистой, white light. чистого белого цвета. Just visualize it. Представьте себе, Just make it there by your thought. представьте, создайте его в своем уме. Just intend that ball of white light to be there. Просто создайте намеренно этот шар света над своей головой. Give that ball energy. Make it more and more bright. Энергию, сделайте его более ярким. Give that ball life. Feel it. Этому шару жизнь. Feel that ball Почувствуйте этот шар above your head. над вашей головой. Now, let that ball Этот шар pour over you прольет на вас its white свой белый ray. луч. Just envelop in that white ray Просто облеките that's себя just pouring over you. в этот белый свет, который As that льется, ball is just pouring white light all over your body, заливает свой свет all по over всему your вашему head, телу, по вашей голове, down your shoulders, по вашим плечам, down your chest, вниз, по вашей груди, down your legs. по ногам. If you run out of white light, just create more and Если pour it у вас over you. заканчивается этот свет, создайте больше его. Pour that light over Проливайте you. этот свет на себя. Cleanse away Смывайте all of those things which shouldn't be те there. вещи, которым не должно быть там. Cleanse away. Очищайте их. If you need more light, Если create вам it нужно больше света, above создайте you. больше над вашей головой. That light is everywhere. Just Этот свет везде. assemble it above Просто your head. соберите его вокруг вашей головы Pour it over you. и проливайте его на себя. Bathe in that light. Купайтесь в этом свете. Now, А сейчас just be aware просто of your chest. ощущайте свою грудь. Feel Чувствуйте your chest. свою грудь. Feel what's Почувствуйте, inside. что там внутри. Feel that energy. Почувствуйте ту энергию. Don't concentrate on your heart. Не сосредотачивайтесь на своем сердце. Just feel the energy in Просто your chest. почувствуйте энергию в своей груди. Make that energy move to the left side. Пусть эта энергия движется в левую сторону. Now you're feeling all that energy on the left side. Сейчас вы чувствуете эту энергию в левой стороне. Now move it to the right И side. пусть она движется вправо. Move it back to the left И side. обратно влево. You will feel that motion within you. Вы чувствуете это движение внутри себя. Move it from side to side. Двигайте ее из стороны в сторону. This is your energy. Это ваша энергия. You can move it wherever you like. Вы можете двигать ее, куда пожелаете. You are energy. Вы энергия. Be aware of your energy. Ощутите свою энергию.
Now that same energy Эта самая энергия, we will now increase мы сейчас увеличим ее by making contact with the energy of Mother Earth с помощью того, что свяжем ее с энергией Матери Земли and making contact with the energy of the heavens, и связав ее с энергией неба. just as we did in the previous time here. Так же, как мы делали это в прошлый раз. And that energy will become our energy. Станет нашей энергией. We will adopt it. Мы усвоим ее. Now concentrate on the soles of your feet. Теперь сконцентрируйтесь на своих щиколотках, на подошвах своих стоп. And through the soles of your feet, И через подошвы своих стоп absorb the energy from Mother Earth. впитывайте энергию Матери Земли. And between your legs, И между вашими ногами, where the Muladhara chakra где is, находится Муладхара чакра, absorb up the energy from Mother Earth. энергию от Матери Земли. She's giving it freely. Она дает ее свободно. She wants you to have it. Она хочет, чтобы вы ее имели. Just suck it into you. Просто впитывайте, всасывайте ее Just в себя. suck it in Всасывайте ее в себя. through your bottom. Через низ. In the same way, you would suck in air. Suck in that energy. Как вы впитываете, всасываете воздух. Just visualize that energy coming up Вдыхайте эту энергию, визуализируйте эту энергию, которая поднимается. and let it rise И up пусть она поднимается to your heart chakra. к вашей сердечной чакре. Now, in the same way, Точно так же open the chakra at the top of your head чакру на макушке вашей головы and just accept и примите the energy from the heavens. энергию неба. Just accept it. Примите ее. Don't fight it. Не сражайтесь. It's a gift. Это дар. That gift is wonderful. Это замечательный дар. Let that energy pour down through your head. Льется. Let it pour down Пусть она проливается to your heart, вниз к вашему сердцу. pouring down the energy from the heavens. Пусть проливается энергия с неба. Feel that energy within you. Почувствуйте эту энергию внутри себя. Feel that energy as a brilliant white energy. Почувствуйте эту энергию как сиятельную, сияющую. In that white energy are all the colors. И эта энергия всех цветов And all the colors are there within you now, сейчас находится внутри вас, like sparkling rainbows. как сверкающие радуги. You are non-different from this energy. Вы не отличны от этой энергии. Now, Сейчас say to yourself, скажите себе, I forgive я myself прощаю себя for all of the things за все то, I thought I should have been, but I was not. за то, что я не был тем, кем я думал, я должен быть. Take away all that guilt within your heart. Just release it and let it go. Возьмите все чувство вины в свое сердце, и пусть оно уходит. Just forgive yourself. Простите себя. Release all that bad anxiety from the heart. Все беспокойства, освободите все беспокойства из своего сердца. Let it go. Пусть они уходят. Let it flow. Пусть они Let it flow out. улетают от вас. Forgive yourself totally. Простите себя полностью. Forgive yourself for what bad you have done. Простите себя за все то, что вы сделали плохого. Just forgive. Просто простите. And make a commitment to yourself. И пообещайте себе. I forgive myself
Скажите себе, что and I love myself. я прощаю себя и люблю себя. I am non-different from the Supreme. Я не отличен от Всевышнего. To forgive me and love me is to forgive and love the Supreme. Простить и любить себя – это все равно, что простить и любить Всевышнего. I am loving that beautiful spiritual me. Я люблю этого замечательного и духовного я. I love me. Я люблю себя. Bathe yourself in your love. Искупайте себя в своей любви. Now think about the person you love the most. Подумайте о человеке, которого вы любите больше всего. Think about the person who means the most to you. Подумайте о человеке, который для вас больше всего значит. Visualize them standing in front of you. Представьте себе, что он стоит напротив вас. And pour out your love to that person. Пролейте свою любовь на него. And receive their love back. И получите их любовь обратно. Embrace them with your heart. И обнимите их в своем сердце. Now just forgive all those who have harmed you, all those who have given you trouble, all those who have given you pain. Send them your forgiveness. Send them your love. Let go all that pain. Their negativity against you shall have no longer any effect. Send it away. Forgiveness is the greatest weapon. Forgiveness is the greatest power. You forgive yourself, you forgive everyone else. You love yourself, and you will love everyone. Now, send your love to everyone in this room. Let this room flood with our love. Everyone, pour out your love in this room. Pour out your love to everyone. Swim in the love together. Fill this pool of love. This is your nature. Your nature to love. The nature to receive that love. Pour out your love and take that love from others. Share your love. There's nothing to fear. No one here will exploit you. When you give, you will get the most. Don't expect anything in return. Just give. Don't expect. Just give. With a light heart. With a free heart. And dance. Dance in your heart.
Dance and be free. Танцуйте и будьте свободны. Free in the knowledge that you can love. Свободе знания, что вы можете любить. And free in the knowledge that you can feel that love. И знание, что вы можете чувствовать эту любовь. Now, as you like, sit down with your eyes closed and just be peaceful, be comfortable. И чувствуйте себя умиротворенными, комфортными. And whenever you want, open your eyes as you like. Когда вам захочется, откройте глаза, если захотите. Yes. Yeah. Each one of you Каждый из вас will have different reactions. получит свой собственный результат. Each one of you have made Каждый a different step. свой собственный шаг. But each one of you are you, Но каждый из вас есть вы. and that's wonderful. И это удивительно. And I thank you. И я благодарю вас. Good night. Спокойной ночи.